Hello everyone, welcome back to your TAP study. This is a continuation of coverage of your Book 2 Exam 1 and reading part questions. Today it's time to cover question number 19. As usual, let me read through the whole passage and the question and choices, and then let's get back to the contents of the passage and figure it out, what the passage is and what the contents are for the questions and the choices. Okay, it says Samuel Richardson's novel Pamela, written in the form of a series of letters, was published in 1740. It tells the story of a young female servant who, while struggling to protect her virtue against a lascivious master, records her experiences in a series of letters. Richardson's readers enjoy the letter format for the sense of immediacy it created and because it allowed for intimate insights into Pamela's mind and character. So, based on the passage, the contents of the passage, the question asks, what is the passage mainly about? So, the question actually asks you about the main idea of the passage, right? So, the choice A says, Richardson's Pamela, the name of the work, and its format. B says, the habits of the 18th century readers. C says, the surprising success of Richardson's Pamela. D says, Richardson's literary fame in the 18th century. You think you can choose one of the choices as an answer to the question based on your understanding of the contents of the passage while I was reading for you? If you can, that's pretty good. But if you cannot, you better pursue your study a lot harder than now, all right, for sure. Okay, let's get into the contents of the passage. Samuel Richardson's novel Pamela, written in the form of a series of letters, was published in 1740. 자, Samuel Richardson이라는 사람의 소설이죠, 그죠? 이름이 뭡니까? 파멜라입니다. 근데 설명이 나오죠. Written in the form of a series of letters. 무슨 말입니까? 일련의 편지들의 형태로 쓰여진 Samuel Richardson's novel, 소설 Pamela는 was published in 1740. was published가 무슨 말입니까? 출간되어졌다 이 말이죠. 언제? In 1740. 1740년에 출간되었답니다. It tells the story of a young female servant who, while struggling to protect her virtue against a lascivious master, records her experiences in a series of letters. 자, 그래서 what does it actually refer to? Pamela겠죠, 그죠? The novel written by Samuel Richardson, 그죠? 그래서 그거는 이야기를 한답니다. 뭐 어떤 스토리를 이야기하는데 누구? A young female servant, 어린 여자 하녀의 이야기를 이야기한답니다. 그죠? 어떤 하녀입니까? Who records her experiences in a series of letters. 기록한 겁니다. 뭐를 기록한 거? Her experience. 그녀의 경험인데 어떤 형태로? In a series of letters. 그죠? 일련의 편지 형태로 그녀의 경험을 기록한 건데, 자, 어떤 young female servant, 설명이 나오죠. 그죠? While struggling to protect her virtue against a lascivious master. 자, 뭐 하는 동안, 뭐 하는 그런 나이 어린 그런 여자 하녀였습니까? struggling 하면 고군분투하는 거죠. 뭔가 이겨내려고, 뭔가 자기가 어떻게 자기 자신을 컨트롤하고 보호하기 위해서 막 노력하는 게 struggling이죠. 그죠? 뭐 하기 위해서? to protect. 자기 자신을 보호하기 위해서. 그녀를 보호하기 위해서. 자, 그녀가 아니로 그녀의 virtue. 무슨 말입니까? virtue 그러면 덕입니다. 사람이 미덕이 있다 이런 말을 하죠. 그죠? 그래서 자기 자신의 어떤 선한 마음, 덕을 지키려고 고군분투했던 그러한 나이 어린 여자 하녀였습니다. 그죠? 뭐에 대응해서 자기의 virtue를 지키려고, 선한 마음을 지키려고 struggling, 고군분투했냐면 against a lascivious master. lascivious 그러면 음탕한 이런 말입니다. 안 좋은 말이죠. 그죠? 그런 주인에 대항해서 그녀 자신의 어떤 선한 마음을 지키려고 노력했었던, 아주 고군분투했었던
그러한 소녀입니다. 알겠죠? 그죠? So Richardson's readers enjoyed the letter format for the sense of immediacy it created, and because it allowed for intimate insights into Pamila's mind and character. 그래서 Richardson's readers, 리처슨의 그 작품을 읽는 독자들은 enjoyed, 즐겼답니다. 어떤 그런 그 책의 어떤 좋은 부분을 되게 좋게 생각했다 이 말이죠. 뭐냐면 the letter format for the sense of immediacy. 그 소설의 그런 어떤 일련의 편지 형태의 그런 format, 그 구성 자체를 좋아했다는 겁니다. 형태 자체를. 뭐? For the sense of immediacy. 자, immediacy 그러면 아주 직접적인 겁니다. 누구의 편지를 자기가 읽는 것처럼 독자들이 느낀다는 거죠. 그죠? So that letter format created immediacy, sense of immediacy toward the readers of the novel. 이렇게 되는 거죠. 그죠? 그래서 직접적이라는 그런 느낌의 포맷을, 그죠? 그런 거, 직접적이라는 느낌 때문에, 그죠? 그 letter format 자체를 아주 즐겼답니다. 그 글을 읽는 사람들이. 그래서 it created, 그 소설이 만들어낸 그런 직접적인 느낌 때문에 그 편지 형식을 좋아했답니다. 그리고 왜 또 enjoyed 했냐 설명이 또 나옵니다. 그죠? Because it allowed for intimate insights into Pamila's mind and character. 그 다음에 it이 뭡니까? 이때는 그 소설이겠죠. 그죠? letter format을 가진 그 소설이 허락했답니다. 자, 뭐를 허락했냐면 for intimate insights. intimate 그러면 아주 밀접한, 아주 친근한 이런 말입니다. 어떤 insights, insight은 통찰력이죠. 뭔가를 이해할 수 있는 그런 능력을 insight이라 그럽니다. 그죠? 그래서 어떤 누구를 어떻게 밀접하게 이해하느냐면 into Pamila's mind and character. 그 소설의 이름이자 주인공이 그죠? 그 파밀라의 마음과 그 사람이 어떤 사람인지의 캐릭터. 무슨 말입니까? 그 사람의 어떤 그런 인성, 특징 같은 것들에 대한 아주 친밀한, 아주 밀접한 어떤 통찰력을 허락했기 때문에 뭐가 그 작품이, 그 작품의 형태 때문에, 그 작품의 내용 때문에 독자들로 하여금 allow the readers for having the intimate insights into Pamila's mind and character, who's the young female servant who was struggling against the lascivious master. 그죠? 그래서 이 작품 자체가 아주 인기가 좋았다는 거죠. 그죠? 그래서 어떤 그 작품의 어떤 그런 형태, 그 작품의 어떤 그런 기본적인 내용, 이런 거에 대해서 설명하고 있습니다. Okay, so let's read the question stump. It says, what is the passage mainly about? 자, 메인 아이디어 묻죠. 그죠? 그래서 A. Richardson's Pamela and its format. 리처슨이라는 사람이 쓴 소설 퍼밀라와 그것의 format, 구성, 이 말이죠. 그죠? You think A is the main idea? Why the writer wrote this kind of passage? What about B? The habits of the 18th century readers. 18세기 독자들의 버릇들. Would that be the main idea? Would that be the one that the author tried to convey by writing this kind of passage? And the surprising success of Richardson's Pamela. 리처슨이라는 사람의 그 퍼밀라라는 소설의 그 놀라운 성공. Would that be it? Would that be the reason and the goal of writing this kind of passage from the first place? The Richardson's literary fame in the 18th century. 무슨 말입니까? 18세기의 리처슨이라는 사람의 그 문학적인 명성. Would that be it? It depends on you. You think about it and you consider whether any of those four choices, in your opinion, a main point for the reason the writer, the author of the passage, wrote this kind of writings from the first place. I think you can still have a chance to talk about it after you review this with your classmates and with your teacher in the class. See whether you can come up with a right answer, or you can compare your opinions about the writing, the passage, with your teacher and classmates. See what kind of ideas, what kind of thoughts they came to have after reading the passage and their opinions about the answer for the question and the question itself. Okay? So this is it for question number 19. On my next video, I'll continue to cover your book to exam 1 reading questions. So next time we'll be covering question number 20. Okay? So you review this very carefully
and study very hard. And I will see you with next question, question 20 on my next video. Until then, so long.